గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు స్టడీ టైం. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా విదేశాలలో విద్యార్థుల ప్లేస్మెంట్స్ గురించి తెలిపే ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ ను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. వేలాది మంది విద్యార్థుల కలలను సాకారం చేసేందుకు ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్తో ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ భాగస్వామ్యం చేశారు. ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ గురించి అండ్ ఆ యూనివర్సిటీ గురించి మరిన్ని వివరాలు వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్ సత్య గారు ఉన్నారు. అలాగే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనతో పాటు ఉన్నారు డానియల్ కఫ్ గారు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ అట్ మాల్వన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆస్లీ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వీళ్ళని అడిగి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు TV5 స్టూడియో. హాయ్, వెల్కమ్ టు. థ్యాంక్ యూ. సత్య గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ గురించి చెప్పండి. ఎప్పుడు స్థాపించారు, అసలు దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? హాయ్ అండి, బేసిక్గా ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 2016లో స్టార్ట్అప్ చేసాం మేము. సో 2016లో మేము ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీఆర్ జస్ట్ వన్ ఆఫీస్. అది కాకుండా ఇనిషియల్గా ఎవ్రీ ఇంటేక్ లైక్ ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి లైక్ యావరేజ్గా జాన్, మే, సెప్టెంబర్ ఇట్లా దే విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంటేక్స్. సో ఇనిషియల్లీ మేము యావరేజ్గా నాట్ మోర్ దెన్ 4 or 5 స్టూడెంట్స్ని పంపించేవాళ్ళం ఈ బ్రాడ్కి. కానీ presently we are after 6 to 7 years of our experience and everything, we are currently sending like more than 1,000 students. So we already have a very good tie-ups and everything with the various universities. వీటన్నిటితో కూడా చాలా మంచి tie-ups ఉన్నాయి. సో మాకు నియర్లీ 16 ఆఫీసెస్ అండ్ ఈవెన్ యూకేలో కూడా మేము ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసాం అండ్ కెనడాలో. సో చాలా ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ స్టాఫ్ లైక్ నియర్లీ 60 people. దే ఆల్ వెరీ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో ఒక స్టూడెంట్ జనరల్గా మా దగ్గరకు వస్తే ఇఫ్ దే నీడ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ లైక్ కొందరు వస్తుంటారు, లైక్ కొందరు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు అంటే నా ఏజ్ డిఫరెన్స్, నాకు ఇంత లాంగ్ ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ ఉంది, నేను రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవుట్. అండ్ జనరల్గా ఏ స్టూడెంట్ అన్న అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలి అంటే బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి లైక్ ఇఫ్ దే రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవుట్, ఇఫ్ దే హ్యావ్ అన్ IELTS, కొన్ని ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ IELTS, TOEFL, PTE, టు కంట్రీస్ లైక్ యూఎస్ఏ లాంటి దానికి వచ్చేసి GRE, ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ రిక్వైర్మెంట్లో IELTS, TOEFL, PT ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో కొందరు స్టూడెంట్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే నాకు IELTSలో తక్కువ వచ్చింది, PTEలో తక్కువ వచ్చింది, ఇలా స్కోర్స్లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఎగ్జామ్స్లో నాకు తక్కువ వచ్చినాయి. డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్, మీరు ఏమైనా మాకు ఆప్షన్ లాంటివి ఏమైనా ఇవ్వగలరా? ఇలాంటివి కూడా మేము వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం. జస్ట్ లైక్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్, we are working with more than 3 years with the university. We have sent like more than 1,000 to 1,200 students to the university, and we have a very good collaboration with the university. And the university, we are actually a platinum certified agent. Like there are very few agents in India, so మేము platinum certified agent ఈ university, and we are very happy that university officials came to me. We already had an education fair conducted this morning in the Radisson Hotel, and they're like very supportive. They answered every single student questions and everything, and we are so happy that they coming and joining our fair and everything. And వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయగానే they said like okay, we are also happy to come to the TV5 studio to do this program and everything. So these kind of support యూనివర్సిటీ అఫీషియల్స్ నుంచి ఇవన్నీ మాకు రిసీవ్ అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద హార్డ్ వర్క్, బికాస్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ వీ జస్ట్ కీపింగ్ అప్ టు ది అప్లికేషన్ దట్ వీ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్. సో బేసిక్గా మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఇదంతా మేము హార్డ్ వర్క్ ఇదంతా చేసేది దేని గురించి అంటే లైక్ మోస్ట్లీ ఒక స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు హీ కీప్ 100% ట్రస్ట్ ఆన్ అస్. వీ వాంట్ టు బిల్డ్ అప్ ద ట్రస్ట్. సో వీ వాంట్ టు కీప్ ద ట్రస్ట్ కంటిన్యూ. అండ్ ఒక స్టూడెంట్ బేసిక్గా వచ్చి ఇఫ్ హీ గెట్ సక్సీడెడ్ విత్ ది అప్లికేషన్ అండ్ ఆల్, సో హీ విల్ బీ రిఫరింగ్ టు అట్లీస్ట్ 2 or 3 అదర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ మా ఇనీషియల్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ వరకు వచ్చాము అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ సైడ్ నుంచి మేము రిసీవ్ చేసుకున్న సపోర్ట్ యాజ్ వెల్ as స్టూడెంట్స్ నుంచి మేము రిసీవ్ చేసుకున్న సపోర్ట్. Okay, and coming to Daniel ji, can you please tell us why should to choose your university, and can you also tell my viewers you also provide any additional support to my Indian students? Yes. And like a scholarship extra? Yeah, so we are the University of East London. We are located in the very heart of one of the most dynamic student cities anywhere in the globe. Under our Vision 2028 mission statement, we aim to be, it's quite an ambitious goal, but it's quite an achievable goal, to become the #1 UK careers-focused university. By doing that, we're looking at innovative ways to work collaboratively with industry, big employers, etc. within London, and we know that London is a centre for many things, whether it's fintech, finance, the creative arts, fashion, tech startups. There's more investment into tech startups in London than anywhere else in Europe, and that mirrors really with some of the big employers that you see here in Hyderabad. With that mission statement, we
help to develop students, not just academically, but also in a more holistic approach. We know the world is changing quickly. We refer to it as Industry 4.0. Some say it might be Industry 5.0, but Industry 4.0 is all around digitalisation and automations. Industry 5.0, you're looking at robotics, you're looking at artificial intelligence, you're looking at quantum computing, and all of those things that I've discussed are part of our everyday lives. But it's how do we make the human interactions and the human involvement with careers, with sectors, have high value when we look at automating the simplistic tasks. So we are used to recruiting many students from India. We know their needs, we know how to support them, not just from the point of an admissions, but all the way through to help them get the very best from their learning experience and go on to be the leaders in their sector or their profession. But when we say careers focused, we don't just mean we want to create a conveyor belt of delegates. We want to bring out that entrepreneurial spirit that many young Indian students have, so they can go on and not just be good candidates, but they can go on to be leaders and the biggest employers within their profession or their sector. So we have ambitious goals, but we're really pleased that we will be able to achieve those goals. Thank you, Daniel ji, and hi, Ashley ji. Hi. And can you please tell us what exactly is the Malvern International Program and how will it is help us? Yeah, absolutely. So Malvern International is a partner of the University of East London, and we deliver pathway programs on campus in the heart of the Docklands campus at the University of East London. What we do is we give students who perhaps haven't quite achieved the grades they need for direct entry into their program, we give them the opportunity to be able to study with us on one of our pathway programs, either foundation program or international year 1 or a graduate diploma. They come and study with us, and then they seamlessly progress to their studies at the university. So the idea is that they come to us, they get the extra help, pastoral care, support that they need, they get lots of small class tuition time, and they get the opportunity to really become part of the University of East London community. And that is all done in the safety and security of a really supportive learning environment. And all of it is done with the University of East London as our key partner, and students come and study on a combined cast. So it's all part of one degree program, one study plan. Yes, thank you, Ashley ji. Satya garu, East of London కి వెళ్ళడానికి SS Solutions తరపున మీరు అందించే సపోర్ట్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ కి? University of East London ki generally we have a very good command and communication with the university officials. Like what I mean is, for example, a student East London University, not only to East London University, where they apply chesukuna sare, we give the same kind of support to the students. So kani East London University ki application submit chesin tarvata student ki we have a regular in contact with the students, and వాళ్ళకి ఏదైనా missing documents కానీ ఏదైనా additional requirements కానీ, for example, as Ashley said, you know, if a student normal ga general ga oka student UK ki వెళ్ళి any university, not only just a East London University, most of the university they will be asking the basic requirement for the student, and like oka English language proficiency requirement untadi, like వాళ్ళు 12th standard లో 70% ఉండాలి, only then we can able to give you an admission to study in our university అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, అంటే like it's a mandatory requirement ఆ యూనివర్సిటీకి. సో ఈ mandatory requirement లో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, if a student having less than 70% in the 12th standard, ఎవరికన్నా 12th standard ఇంగ్లీష్లో 70% కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ దే స్టార్ట్ విత్ డినే ది స్టూడెంట్. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే వెళ్ళి IELTS కానీ టోఫెల్ కానీ పీటీ కానీ ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ రాసుకోండి. సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ నో బ్యాండ్ 6 ఇండివిజువల్. ఇన్ సమ్ కేసెస్లో ఒక 2 మాడ్యూల్లో 5.5 ఉండొచ్చు, కానీ కంపల్సరీ స్పీకింగ్లో అయితే 6 ఉండాల్సిందే అని ఇట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ మాల్బర్న్ హౌస్ ఆస్లీ చెప్పినట్టు, ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్కి నిజంగానే ఇంగ్లీష్లో లైక్ 12th స్టాండర్డ్లో 70% లేదనుకోండి, సో షీ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద లైక్ స్క్రీన్. తను ఏం చేస్తుంది అంటే, స్టూడెంట్ దే విల్ బి కండక్టింగ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్, వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్. సో వాళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసేసి స్టూడెంట్కి దే విల్ బి చెకింగ్ ద స్టూడెంట్ ఎబిలిటీ ఇన్ లిజనింగ్ స్కిల్స్, రీడింగ్ స్కిల్స్, రైటింగ్ అండ్ స్పీకింగ్, ఇలాంటి వాటి మీద ఒక బేసిక్ జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు. ఇది కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మొత్తం రివ్యూ చేసి దే టేక్ మినిమం 4 to 5 వర్కింగ్ డేస్ అట్లీస్ట్ టు గివ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. సో ఇంకా అయినా కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఆ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కూడా స్టిల్ ద స్టూడెంట్ ఆ ఎగ్జామ్లో కూడా ఫెయిల్ అయ్యారంటే, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫౌండేషన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా పెట్టేసి, లేకుంటే ఒక ఎడిషనల్ మాల్వన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఎడిషనల్గా పెట్టేసి స్టూడెంట్ కెన్ ఏబుల్ టు జాయిన్ డైరెక్ట్లీ ఈవెన్ వితౌట్ స్టూడెంట్ హ్యావింగ్ అన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్డ్ అకార్డింగ్ టు ది యూనివర్సిటీ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, అండ్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి. హలో హలో హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి. హలో నమస్తే అండి.
నమస్తే అండి, చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి. మా బాబు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఓకే, మేము లండన్ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఓకే, హలో. హలో, యా చెప్పండి. నమస్తే అండి. యా నమస్తే అండి. మీ బాబు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిందా? ఐ మీన్ లైక్ 12th స్టాండర్డ్ కంప్లీట్ అయింది, 12th స్టాండర్డ్ కంప్లీట్ అయిందా లేకుంటే గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిందా మీ బాబుది? గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే, బీకామ్ అయిపోయింది. ఓకే, 66% వచ్చింది దానికి. ఓకే. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ప్రొసీజర్ ఏంటంటే అంటే మీ బాబుకి ఇంటర్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్లో ఎంత ఉందండి స్కోర్? ఇంటర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఐ మీన్ లైక్ 12th స్టాండర్డ్లో ఎంత ఉంది తనకి స్కోర్ ఇంగ్లీష్లో? 80% ఉందా అండి? హలో, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా అండి? 80% ఉందా తనకి? 80% ఉందండి. ఓకే, ఓకే. తనకి అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమి ఉండవండి. తన 10th ఇంటర్మీడియట్, తన బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, తన పాస్పోర్టు ఇవన్నీ తను మాకు నియరెస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చేసి మీరు ఎక్కడ ఉంటారండి? మేము చైతన్యపురిలో ఉంటామండి. చైతన్యపురి. వి ఆల్సో హ్యావ్ అన్ ఆఫీస్ ఇన్ కొత్తపేట్ అండ్ దిల్సుఖ్ నగర్, ఉప్పల్. మీరు ఏదైనా నియరెస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చేసి అక్కడ మీ బాబు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని వస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ అప్లికేషన్. బాబు అప్లికేషన్ మేము యూనివర్సిటీకి ప్రాసెస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంటేక్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్కి అవైలబుల్ ఉంది. సెప్టెంబర్కి ఆల్రెడీ అడ్మిషన్స్ అన్ని స్టార్ట్ అయిపోయినాయి స్టూడెంట్స్కి. సో స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ తీసుకోగానే ఇట్ టేక్స్ మాక్సిమం ఒక 1 week టైంలో స్టూడెంట్కి ఆఫర్ లెటర్ ఇష్యూ అయిపోతుంది యూనివర్సిటీ నుంచి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ మా కౌన్సిలర్స్ ఎవరైతే మీకు అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటారో దే కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ప్రాపర్లీ. వాళ్ళు ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం కంప్లీట్గా గైడ్ చేస్తారు. అన్లెస్ స్టూడెంట్కి వీసా వచ్చే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి యావరేజ్గా డిపెండ్స్ అపాన్ ది యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ స్కాలర్షిప్ స్టూడెంట్కి వచ్చేసి అరౌండ్ 13 lakhs సంథింగ్ ఉంటుంది ఫర్ ది ఫస్ట్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్ విల్ బి 3,000 pounds. అంటే 3,000 pounds అంటే సెకండ్ ఇయర్ 3 lakhs ఉంటుంది యావరేజ్గా. సో ఈ ఏదైతే ఇనిషియల్గా సమ్ 13-14 lakhs ఉంటుందో ట్యూషన్ ఫీజు, అందులో నుంచి యూనివర్సిటీ ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత 1,500 pounds పే చేయమంటుంది, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1,50,000 Indian rupees. సో 1,500 pounds యూనివర్సిటీకి పే చేసిన తర్వాత యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది. లైక్ నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ఆఫర్ ఇష్యూ చేసే ముందు స్టూడెంట్కి ఒక ప్రీ స్క్రీనింగ్ కాల్ అని చెప్పి జనరల్ కాల్ చేస్తారు. అంటే జస్ట్ టు చెక్ దే బేసిక్ ఇంగ్లీష్ లెవెల్. వాళ్ళకి జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లైక్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, కెన్ యూ టెల్ మీ వై యూ చూజన్ టు స్టడీ ఓన్లీ ఎట్ దిస్ యూనివర్సిటీ, వై నాట్ అదర్ యూనివర్సిటీ, జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంతే. ఇంకా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అంతా ఆఫర్ వస్తుంది, మినిమం డిపాజిట్ పే చేస్తారు. ఇంకా ప్రీకాస్ ఇంటర్వ్యూ అనేది యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ. సారీ అండి, ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఏమైనా అసెస్ చేస్తారా? యూనివర్సిటీ విత్ ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ ఉంటుందండి అది. సో Danny, the student is asking about can you able to provide any placement option for my son? So he wants to come and study for the master degree in UEL. Yeah, we have specialist teams that come under the sub office as being the career zone, and this is a physical office, but it's also a virtual space where your son will be able to engage with our professional and specialist team that have forged very close collaborative links with some of the major employers in and around the East London area. And there is a saying in London that London is moving east. There's a multi-billion pound regeneration project that attracts many different types of businesses into the area. I mean, from our campus alone, you can see Canary Wharf, which is one of the biggest financial centres in the world. It's also one of the biggest centres for fintech. On our park we have the Asian Business Park, and this is a park that has been set up specifically to attract tech startups from all around the world, for them to have their own headquarters within the European area. And there are big tax breaks, and there's all manner of different tech companies coming to set up in that particular space. So their job is to specifically and solely forge links with these organisations so that we can then help your son develop his soft skills. So soft skills, how does he write his CV, how does he perform an interview. So he develops, again, not just his academic knowledge and his skill base, but he's also developing, this is what UK employers look for. So the 10-month placement is very important for many reasons. So you'll probably be aware of the return of the graduate or the post-study work visa, and this is a 2-year work visa that is available to Indian students once they graduate from their programme. One of the reasons why the post-study work visa failed in the UK is that graduates were going into very basic entry-level jobs, and that's not the purpose of that particular initiative. It's to get students to actually be able to apply their skills in the workplace and actually really enhance their CV. So when they do return to India, they're part of that blossoming
young professionals who go on and help India meet its full potential. And again, we see that all around us in Hyderabad as an ultra-modern city and a centre for tech and innovation within that particular field. So our Career Zone team, the whole focus is to help your son not only get the most out of his academic time at the University of East London, but also develop himself to be a real standout candidate. So when he does finish his placement, he's able to get a job placement that reflects his skills, his experience, and also help him to earn the money that he needs to live the life that he wants and to help support his family later in life. So it's a holistic package that we offer our students when they come to study with us at the University of East London. It's not just about academia, it's about how we prepare students for their life after university. ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ గురించి ఈస్ట్ ఆఫ్ లండన్ యూనివర్సిటీ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకు స్టడీ టైం సత్య గారు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి. శ్రావ్య కొంపల్లి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. శ్రావ్య గారు. హాయ్ హాయ్ శ్రావ్య గారు, మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి. actually I need to speak with Daniel. ఓకే. So actually I have completed my bachelor's in the year 2021 with 78% with computer science as my background. As I'm passionate about business, I would like to change. I would like to go my path with masters in business administration. So, is it possible to get admission for me in UEL for business administration? Yeah, it is. It's not unusual for somebody of your academic background to transfer into an MBA program. The whole key reason why people do an MBA program is to have that really specialist knowledge at a senior management or executive board level within an organisation. What we really need you to do is to be able to articulate that very clearly within your personal statement. So give us the justification of why you're looking to change your academic discipline from computer science over into the world of business and the MBA. But we know that the two can be linked. You could go on to set up your own company that is linked, with the tech sector or the IT sector. But you just need to have those specialist management skills to be able to do that. So it's not a unique thing that you are proposing. It's quite common for students when they come to study an MBA at the University of East London. ఎస్, థ్యాంక్ యూ డానియల్ గారు. సత్య గారు, ఇంకో 2 కొత్త బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేశారని విన్నాం ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. ఎక్కడండి, ఎక్కడ అవైలబుల్? ఒకటి సుచిత్ర సర్కిల్లో ఒకటి ఓపెన్ చేస్తున్నాం. స్టిల్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సుచిత్ర సర్కిల్లో జైన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పి ఉంది, అందులో 4th floor ఒకటి ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఇంకోటి హిమాయత్ నగర్ సిగ్నల్ దగ్గర ఒకటి ఓపెన్ చేస్తున్నాం. స్టిల్ ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ దాట్. సో కరెంట్లీ వీ హ్యావ్ మీకు ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ 16 branches ఉన్నాయి మాకు. సో వీ యాడింగ్ అప్ న్యూ 2 branches అండ్ వీ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ రెస్పాన్స్ from the student side as well. Yeah. Okay. And ఈస్ట్ ఆఫ్ లండన్కి పంపించే స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ తరపున మీరు ఏమైనా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారా? 100%. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ నుంచి స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ కానీ ఎటువంటి అడిషనల్ సపోర్ట్ కావాలన్నా, సో యాక్చువల్గా నార్మల్గా ఏం చేస్తామంటే వీ ఆల్సో వర్క్ విత్ యాజ్ ఐ సెడ్ యూ ప్రీవియస్లీ, మేము వేరే యూనివర్సిటీస్ వీటన్నిటితో కూడా వర్క్ చేస్తాం. కానీ ద రెస్పాన్స్ వీ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ది కన్సర్న్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ, స్టూడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, ఏదైనా స్టూడెంట్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా, మేము యూనివర్సిటీ కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ కానీ ఇదేదైనా చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. అంటే ఎవరికన్నా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ తొందరగా అయిపోతుందంటే వాళ్ళు కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఓకే నాకు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది, క్యాష్ లెటర్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్సీ అని స్టూడెంట్కి యూనివర్సిటీ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. సో అది వస్తేనే వాళ్ళు వీసాకి వెళ్ళటం అనుకుంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా వాళ్ళకి తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోతుందంటే వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. సో ఒక స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు అనుకున్నట్టు స్మూత్ ప్రాసెస్లో కంటిన్యూ అయిపోయి కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనుకోండి. సో దే ఆల్సో హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ దెమ్ విత్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్, బికాస్ ద యూనివర్సిటీ సైడ్ నుంచి మాకు వచ్చే రెస్పాన్స్ కూడా అంత పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, అంత బెస్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ ద లేట్ నైట్ టైం ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ, ఇండియన్ హెడ్స్కి కానీ, లేకుంటే ఏషియన్ హెడ్స్కి కానీ, లేకుంటే యూనివర్సిటీ అఫీషియల్స్కి కానీ ఏదైనా ఈమెయిల్ చేసినా, అయినా మరీ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే ఐ కెన్ ఆల్సో సెండ్ దెమ్ ఏ వాట్సాప్ మెసేజ్ సెయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ సో ఇన్ సో ఇష్యూ అన్నా కూడా దే ఇమీడియట్లీ రెస్పాన్స్ టు మీ, ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ అవుతారు. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ విల్ బీ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ వెరీ మోటివేటెడ్ ఫర్ అస్ టు బ్రింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ స్టూడెంట్స్ టు ద సేమ్ యూనివర్సిటీ ఫర్దర్. ఓకే. అండ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి విదేశాల్లో చదువుకోవాలనేది ఒక డ్రీమ్, అండ్ ఆ డ్రీమ్ని మీరు
రియల్ చేస్తున్నారు. 100%, యా. Yes. చాలా మంది యూ డోంట్ ఈవెన్ బిలీవ్, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నేను ప్రీవియస్గా ఇన్ ది ఇయర్ 2018-19లో కొందరు స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. దే హ్యావ్ వెరీ లెస్ పర్సంటేజెస్. నార్మల్గా ఎవ్రీ కంట్రీకి ద బేసిక్ పర్సంటేజెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ ప్రీవియస్గా యాష్లీ చెప్పిన విధంగా. సో వేరే కంట్రీస్కి వేరే ప్రాసెస్లు ఇలా స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ అకాడమిక్ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు కూడా మేము ప్రాసెస్ చేసి, వాళ్ళకి అకాడమిక్ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు కూడా మేము గైడెన్స్ ఇచ్చి సక్సెస్ఫుల్గా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ని, లైక్ మోర్ దెన్ 3,000 to 4,000 స్టూడెంట్స్ని మేము సక్సెస్ఫుల్గా వేరే కంట్రీస్కి సెండ్ చేసాం. ఓకే, ఈస్ట్ ఆఫ్ లండన్ యూనివర్సిటీలో స్టడీస్ కంప్లీట్ చేసి వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి? యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్లో మోస్ట్లీ యూనివర్సిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక అడ్మిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది, లేకుంటే ఎంబీఏ ఉంది. సో కొందరు స్టూడెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటారంటే ఎంఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దే ఆల్సో వాంట్ టు గో విత్ ద ప్లేస్మెంట్ ఇయర్. యూనివర్సిటీ సైడ్ నుంచి ఒక ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ అని అడిషనల్ ఇయర్ ఒకటి వాళ్ళు ఇనిషియల్గా తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఆ ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉంటుందో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ ప్రీవియస్గా డానియల్ చెప్పినట్టు, లైక్ దే విల్ గివ్ దెమ్ ఏ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్. ఎలా అంటే మీరు కంపెనీస్కి ఎలా అప్లై చేయాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, కంపెనీస్కి మీ CV ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, హౌ యూ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ పర్ఫెక్ట్ టు గో అండ్ అటెండ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ వేర్ యూ సెల్ఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 2 years ఎక్కడైతే మిమ్మల్ని మీరు ఒక పొజిషన్లో ఒక కంపెనీలో చూడాలనుకుంటున్నారో, ఇలాంటి సపోర్ట్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్కి పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తుంది. వాళ్ళు ఫెయిర్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు కంపెనీస్కి సెండ్ చేస్తారు, యూనివర్సిటీ బిజినెస్ ఎక్స్పోస్ లాంటివి కండక్ట్ చేస్తుంది స్టూడెంట్ సపోర్ట్ కింద. సో యూనివర్సిటీ విల్ గివ్ దెమ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ గైడెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టూడెంట్స్ హూ కంప్లీట్ ద మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ. సో వాళ్ళకి ప్రాపర్గా గైడ్ చేసి వాళ్ళని ఫ్యూచర్ ఒక ప్లేస్లో కూర్చోబెట్టడానికి చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది యూనివర్సిటీ. ఓకే, మరి మీ ద్వారా ఈస్ట్ ఆఫ్ లండన్ యూనివర్సిటీలో చదవాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటండి? మొత్తం మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం కానీ అదంతా ప్రాసెస్ ఏంటి? ఇనిషియల్గా స్టూడెంట్ ఏదైనా నియరెస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చినా ఓకే, లేకుంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వితౌట్ ఎనీ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లేకుండా కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మాకు వాట్సాప్లో పంపించేసి, ఈమెయిల్ చేసేసి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ లాస్ట్ ఇంటికి కూడా నియర్లీ 70 to 80 స్టూడెంట్స్ నేను వాళ్ళ ఫేసెస్ కూడా చూడాలి. వాళ్ళు డైరెక్ట్ మాకు డాక్యుమెంట్స్ సెండ్ చేసేసారు, మేము అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, దే విల్ సెండ్ us an application. They will send us the complete documents like SSC, intermediate, bachelor's like individual memo, CMM, provisional, passport copy, front and back, ఈ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నీ. దీంతో పాటు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్కి అట్లీస్ట్ 1 పేజ్లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ అని చెప్పి, వై దిస్ యూనివర్సిటీ, వై దిస్ కోర్స్, బేసిక్గా వాళ్ళు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పంపిస్తారు. దీని మీద SOP లాంటివి ప్రిపేర్ చేయడానికి మా టీం కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని రాగానే మేము యూనివర్సిటీకి అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేస్తాం. సబ్మిట్ చేసినాక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దే విల్ ఇండియాలో ఒక గ్లోబల్ స్టూడెంట్ సెంటర్ అని చెప్పి రీసెంట్గా జస్ట్ లాస్ట్ వీక్ దే ఓపెన్ అన్ ఆఫీస్ ఇన్ పూణే. సో గ్లోబల్ స్టూడెంట్ సెంటర్కి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ వచ్చేసి, దే విల్ గివ్ ఎ కాల్ డైరెక్ట్లీ టు ద స్టూడెంట్ వన్స్ ద అప్లికేషన్ వాస్ సబ్మిటెడ్ త్రూ ఎనీ ఏజెంట్ లైక్ మీ. వాళ్ళు ఒక కాల్ చేస్తారు స్టూడెంట్కి, చేసి జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్, వై యూ ఇంట్రెస్టెడ్, వై ఓన్లీ దిస్ యూనివర్సిటీ, వై నాట్ అదర్ యూనివర్సిటీ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద రీజన్ వై యూ చూజన్ టు స్టడీ దిస్ కోర్స్, వై నాట్ అదర్ కోర్స్. కొందరు స్టూడెంట్స్ ఇందాక మీరు కాలర్లో విన్నారు కదా, లైక్ నేను MSc చేశానండి, నేను MBA చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను ఇది చెయ్యొచ్చా. సో ఇలాంటి మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ చేయొచ్చు. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇట్లా చేస్తుంటారు కూడా. MBA ఈజ్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్. స్టూడెంట్స్ ఒక కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో కోర్స్కి వెళ్ళడానికి, కానీ దానికి ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి వాళ్ళకి. నువ్వు ఎందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు, వై యూ వాంటెడ్ టు గో టు MBA. లాస్ట్ టైం నేను ఒక స్టూడెంట్కి ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు, ఐ వాంటెడ్ టు సెట్ అప్ మై ఓన్ కంపెనీ బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా వెన్ ఐ రిటర్న్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్. దానికి నాకు బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. లైక్ ఐ నీడ్ ఏ ప్రాపర్ ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్, కంట్రోలింగ్, కోఆర్డినేషన్, ఫైనాన్సింగ్. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టఫ్ ద స్టూడెంట్ కెన్ ఏబుల్ టు లెర్న్ బై టేకింగ్ దిస్ కోర్స్. ఇలాంటి కోర్సెస్ తీసుకున్న తర్వాత దే కెన్ ఏబుల్ టు గెయిన్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అప్పుడు నేను ఇండియా వచ్చి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు MSc కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇక్కడ MSc కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసి లేకుంటే ఇక్కడ మీరు బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు, మీరు డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ MSc కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసుకొని బ్యాక్ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత మీకు బిజినెస్ నాలెడ్జ్ లేకుండా నేను బిజినెస్ సెటప్ చేయాలి అనుకుంటే కూడా దట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్. సో ఆ స్టూడెంట్ ప్రాపర్గా MBA లాంటి కోర్స్ చేసి ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ లాంటిది కూడా తీసుకొని అసలు వాట్ ఈస్ ప్లేస్మెంట్, వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పేసి మొత్తం అంతా తెలుసుకొని ఇండియా వచ్చిన తర్వాత దే విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఓన్ కాన్ఫిడెన్స్. ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ ఇండియాలో, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు స్టడీ ఇన్ ఇండియా, కానీ ఒక ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీ లైక్ యూకేలో చదువుకొని బ్యాక్ ఇండియా వచ్చినాక దే హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కమాండ్. దే హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ కమాండ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ డానియల్ జీ, థ్యాంక్ యూ అశ్లీ, థ్యాంక్ యూ సత్య గారు. ఈస్ట్ ఆఫ్ లండన్ యూనివర్సిటీ గురించి అలాగే SS సొల్యూషన్స్ గురించి చాలా విషయాలు మాకు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.